chokwadi pasi pano taiona moto marongera vanoita wepanyika vanoda kudisu vamwe tioneswe moto dai pasina kupindira kwaishe chokwadi pasi pano taiona moto marongera vanoita wepanyika vanoda kudisu vamwe tioneswe moto dai pasina kupindira kwaishe kana dzimba dzedu dzingadai dziri dzavo mawanzira vanoita dzimba dzavo vanoda kudisu vamwe tigare mumiti dzimba 10 pamunhu mumwe chete vanoda kudisu vamwe tigare mumiti. Chokwadi chinozongobuda pachena whether you like it or you don't, asi chokwadi chine nzira yachinoita kuti chizongobuda pachena. Vacho vaiti vamunangagwa vachange varipo 2030 vazozviona vega kuti murovero uyu hausiriwo, vakuchibuda pachena kuti baba tinokudai, baba makabata basa, baba makagona, but magarisa kuda kuzosvika ku 2030 uko tinenge takuboekana nemi, saka ngatisiyanei nazvo zve2030 izvi. One of the people who was very vocal nenyaya ye2030 ainzi Rutendo Matinyarare. Ezvo zvaakubuda achitaura kuti it was just PR. Handizivi hangu kuti arikuedza kuti chii, kana kuti pane masina anga akataimira ku-ZANU-PF asina kuzobuda, kana kuti pane verimwe rutivi vamupawo mari yakati wandei kuti ataure mashoko aakutaura aya. Akuudza vanhu kuti mukuru musagarise, musatipushe vanhu, isusu sema-citizens tinozosvika kusiriko. Chokwadi chinozongobuda pachena. Whether ZANU-PF yakakupa mari, yakakupa mota, yakakupa farm, yakakupa mastand, but ZANU-PF publicly ibato risingadefendeke pavanhu, paruzhinji unotoshaya kuti unoridefenda uchiti chii. Right now manurses epaparenyatwa ari kudemonstrata. Nurse ari kupiwa $250 nemamwe mazigi. Ari kutaura kuti imba isusu tukubhadhara $200 rent, tichada transport, vana varikuda kuenda kuchikoro, tichada chikafu, tichada malunch box ekubasa. Imi muri kumhanya nekuti hanzi 2030 anenge achipo. Ndakambobvunza last year ndikati 2030 arida kusvika achimbonyatsoitei. 2 years dzasara idzi ngaangorova kazvaarikuda kurova from 2028 kusvika 2030. Arikuda kumbonyatsoitei mukuru. Ezvinezvo ana Rutendo Matinyarare vaakuchiona chokwadi chiedza chaakusvika. ZANU-PF nyange ukaita sei nasei ibato risingadefendeke, because harina chinobatika chekuti tingati ai pasina ZANU-PF tingadai tiri panapa. Hakuna kana one. Magetsi hatina, vana havasi kuenda kubasa, madrugs ari kutengeswa neivo vanhu veku-ZANU-PF, mapurisa ari kuita uori. Hapana kwatiri kuenda nebato re-ZANU-PF. Saka 2030 tinenge tichiitei? Tichiitei 2030? Vanenge vachiitei? Chii chavari kuda kumbonyatsoita chaizvo chaizvo? Vamwe ndo vari kutaura kuti hanzi vakakanganiswa matemu avo maviri neCovid, makore avo maviri neCovid. But the moment yamuri kungobvumira kuti 2030 ball, bill number 3 ball, zvakutoreva kuti Mnangagwa akutorova kusvikira afira pachigaro, ende ikoko hakusi kunyepa. Chichokwadi chemahara, chokwadi chiri pachena. Right now ndoda kuti munzwe zviri kutaurwa naRutendo Matinyarare. Mundiudza mucomment section kuti munoti chii nazvo, munozviona sei, zvakamira sei, munofunga sei. But ndisanda kuratidzai, ndisanda kunzwisai audio iyi, ndiri kutaura kuti kana waita dambudziko rakunetsa, ungava urikuda kudzingirwa munonzi mhepo mumusha, ungade uri kuda mushonga welaki, ungade uri kuda kurapwa, ungade une zvinhu zviri kukunetsa mukati meupenyu, bata sekuru chigocha mazizi. Sekuru vari kubata matare, varipo paHarare, namba dzavo ndo dziri paskrini idzo. Unoenda wonobatsirwa
uripo hanzi handina zvinoramba muzukuru, as long ndiripo chete ndinokubatsira kusvikira dambudziko rako rapera. Sekuru anovhura mataraunda 7 am kusvika na 6 pm manheru every day. Endai munobatsirwa kwani kwasekuru Chigocha Mazize. Regai tinzwe kuti Rutendo ari kuti chii apo. Okay, Rutendo, had you landed? I hadn't even made my point. Okay, Right. go ahead. So we're saying I have been one of the biggest defenders of this government, because what we are saying to people is we've got a leadership that seems to have a vision. Let's unite as a nation around them. Instead of us being divided, let's follow their lead and let's build the country. However, we also do that knowing that within a certain period of time, they will have done their share and they will have to move forward. So here where we are expecting the president to now leave power and move forward, he doesn't want to move forward. And some of us are now saying, no, there's an opportunity cost of having a president who allows such an amendment in the way that he wants to have it, that is going to destabilize the country, continuing to be in power when it's going to actually cost us as a nation. So that's why we're beginning to speak out, to say, Mr. President, we love you. We've rallied people behind you. We've spoken that people need to look at you as a leader that's about to take us somewhere, but you are staying a little bit longer than you're welcome. And there is no reason why you should stay longer than you're welcome, because you have been good, but not that good. That is why now we're saying that when we really look and start dissecting what he has done and what he hasn't done, we'll see that he actually hasn't done more than what he has done. And we don't want to get to that point, but he's bringing us to that point because of trying to force himself on us through ZANU-PF. We believe that there are other leaders, younger leaders, who are much more circumspect, who will make better decisions than the kind of decisions we're currently seeing, like the extension of this constitution in the manner that they want to extend it, that is going to actually put our nation at loggerheads. Now, Padare wanted to know, so why did you say all the things that you said before? Because we were supporting the president. We were supporting him within the limits of the time that we've given him, hoping that by the time that he has to go, he will go and allow other people to take things forward. But now he doesn't want to go. And this is bringing a threat to the nation. And if you remember, I was one of those staunch, when a leadership that is really mediocre wants to impose itself, because it says it's the only leadership that can govern. Yeah, look, guys, the truth of the matter is that we are number one tourist destination. Yes, we've got beautiful tourist destinations, but I traveled the whole of Harare during Christmas. I went to Nyanga. I was also in Kariba, Vic Falls. There were not many visitors. You went to Vic Falls, a lot of Kariba, a lot of the places were not even occupied. Thank you. The place I was staying is a very, very. So why very were you not place. saying it then? No, I was not saying. Were you lying on behalf? Who were you lying on behalf of? Let me continue. I was doing PR, and the PR was that we want people to believe. Whose PR were you doing when you get to a place and you see it's not good, and then you say it's good? I'm answering the question. We were doing PR because we want a united nation that is looking at one leadership to take us forward. Oh, but come on, don't be ridiculous, Rutendo. So you're doing PR for the president lying about Zimbabwe? No, this presentation is not being done for you. No, I'm asking a question, real question. You actually drove to Inyanga, you drove to Victoria Falls, you drove to Kariba, lying on behalf of the president. Padare, I like the question. And I think it's the question that he really needs to answer when he finishes the submission. But if he says something and we ask him, he says something, we ask him, then nothing is going to move on. I like the question and he needs to answer, but allow these 2 minutes of responding to finish. Then I will allow you to ask the question. Right. So when we are doing PR, we want to build confidence behind the narrative that our nation is doing well and that our nation is moving forward. And we want to bring the whole nation together with us. However, when a leadership that is really mediocre wants to impose itself because it says it's the only leadership that can govern and rule Zimbabwe, this is when a lot of us have to stand up and say, listen, there is an opportunity cost of having this same leadership continue. No, so you drove all that way for a mediocre president. No, Padar, he has to finish. It's engaged. It's intrigued a lot of people. One, it's actually very original because